This conference Let will me. now be recorded. So you have to install the SAP logon, which the file will be sent to your mail, and all the guidelines will be provided to you. So ఎలాగ లాగిన్ చేసుకోవాలన్న డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇస్తారు. So firstly, you are going to receive the ECC system details. Okay, let us go. Now, as we have previously started the topic called first transaction code, what is the transaction code we have seen? SU01. So in SU01 is for user maintenance. Here we can perform, create, change, display, delete, copy, lock, unlock, and reset the password. So firstly, we will go with these all the icons. So we will be taking user ID, create a user ID, change existing user ID, display user details, ఇవన్నీ activities one by one first చేసేద్దాం. So firstly, we are going with a user ID. So how to create a user ID? As I have already discussed, just use some username here. For suppose I am creating a user ID called security double five. This is the user ID. And go for the create icon. All these details you need to fill. So, to create a user ID, what are the mandatory fields? మీకు లాస్ట్ సెషన్ లో చెప్పాను. What are the mandatory fields to create a user ID? Anyone? Very important point or very important question. మీకు లాస్ట్ User సెషన్ లో చెప్ ఎస్ last name password sir. yes. Last name and password are the mandatory fields to create the user ID. Also, I did not see anyone. Okay, right. Last name and password are the mandatory fields. So మీరు ఈ రెండు fields ని fill చేస్తే కానీ you cannot complete the task called create the username. So last name అన్నది ఒక field and password అన్నది ఒక field. So what are the mandatory fields to create user ID means last name and password. So I am giving my last name as XYZ and I am giving a password here. That's it. So created a username and password and saved this information. So ఇక్కడ చూడండి there is an error. ఏమని వచ్చింది? The password specified must be identical. Means here you must be giving a password here. Again you should be repeating the same password. If these two passwords are not matching, you are going to get this error. So user creation another complete available. So now again I am giving a password and now trying to save this one. What it is saying, user has been created, user security 55 has been created. This is how we can create a user ID in SU01. Now second task is how to change an existing user. So if field empty comes from this, select the user ID which you want to change. So I am giving a user ID called security55 is the user ID. Already existing unna user ID ni I want to change it in this way. So now I am giving some department as security department or something like a basis department I have given. సో ఈ యూజర్ ని నేను కొత్తగా ఏం క్రియేట్ చేయాల దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఐడి అండ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అండ్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ user security 50 has been changed. This is how we can change the existing user. Third one is the display user. So ఎవరైనా యూజర్ ని డిస్ప్లే చేయాలంటే హౌ కెన్ వి డూ గో ఫర్ SU01 అండ్ వ్యూ ద యూజర్ ఐడి విచ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే security 55 and just go for the display option. So now what you are getting only display only. You cannot make changes to any field. ఇక్కడ fields అన్ని చూడండి previously it's white color and they are editable.
Now you cannot edit any field. Just already ఇంతకు ముందు ఎంటర్ చేసిన field values ని you can only display it. ఓకే ఓన్లీ డిస్ప్లే పర్పస్ మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఐడి, చేంజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఐడి, డిస్ప్లే ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఐడి. సో డిలీట్ లాస్ట్ లో చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ టాస్క్ ఈస్ కాపీ. సో వాట్ ఈస్ కాపీ ఆఫ్ యూజర్? సో ఆల్రెడీ మనం ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్ ఐడి by copying the details from an existing user ID. సో ఇక్కడ మనకి టూ యూజర్స్ ఉంటారు. వన్ యూజర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్, అనదర్ యూజర్ ఈజ్ ఏ న్యూలీ క్రియేటెడ్ యూజర్. సో ఫ్రమ్ యూజర్ యూ మస్ట్ బి గివింగ్ ఏ యూజర్ హూ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. సో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఐడి ఏంటి? Security55. What is the new user ID you want to create? Security56. Below are the details which you want to copy. మీకు ఏమేం డీటెయిల్స్ కావాలో అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని you can go for copy option. Now what happens? See here, address tab. Last name XYZ, department basis. All the details has been copied. But when you come to log on data, see here, is any password copied here? It is not copied. So the very important point you should note here is, while copying the user, we cannot copy the password field. Okay, ఒక యూజర్ ని కాపీ చేసినప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ ని ఎప్పుడు కూడా కాపీ చేయలేము. System will not allow it, or you cannot perform that task. Password అన్నది మనం ఇవ్వాల్సిందే every user కి. In this way you should be giving a password and save the details. Automatic a new user ID will be created. So in this way save the details, automatic గా మీకు ఒక న్యూ యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, next thing is locking the user ID. So select the user ID which you want to lock and just go for the lock option. Right now status ఏమని వస్తుంది? Not locked is the status. Now here I am going for the lock status. So lock and click చేస్తే what you are getting? User security56 has been locked. So ఈ user lock అయిపోయారు. So what is going to happen? First, suppose I am now try to log in with this user ID. Security56 user ID మనమే క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ యూజర్ ఐడి ఆ యూజర్ కి ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ని I am entering here and save the details. What is the error we are getting? User is locked. So when you lock a user, even though if you give a correct password, you cannot use that user ID. మనం లాక్ చేసిన యూజర్ కి ఏ SAP కన్సల్టెంట్ అయినా కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా సరే they can no longer access their account. So common question, why do we need to lock any user? It depends on situation. Sometimes the contract may be expired, or we may terminate the employee, or he is inactive from so many days. So while doing the audit report, we will see how can we track different users and how can we log them directly from the audit report. We will see later. Right now, just see the option how to lock the user, how to unlock the user. That's it. Now, my task is to unlock this user ID. How can I do? Just again click on the lock symbol. Here I am getting a status. What is the status? Locked by system manager. Okay. Now, if I just hit this button, you are going to get Security56 user ID has been unlocked. Now, I am trying to log in with this user ID. So it is going to allow you to access the system. Okay. So these are the tasks. Now, one more task we have to do is delete option. So now I want to delete this user ID from the database. Simple thing. Just simply come to SU01,
In the user field, give the user ID which you want to delete. Security 56 is the user ID. And just hit the delete button. What it is saying, user will be deleted. And just hit this button and you can see user 56 has been deleted successfully. How can I know? Just ఇక్కడ డిస్ప్లే ఆప్షన్ కి వెళ్ళినా సరే ద యూజర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. ఎందుకని వస్తుంది? బికాస్ వి డిలీటెడ్ ద యూజర్ ఐడి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్. Create, change, display, delete, copy, lock, unlock. The last change of password I will show you. No worries. Now, ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Anyone? Anyone of you having any doubts still here? Right then. Now, continuing the task. That is, so here when I go for change option, as we already know that password must be given by the security consultant. And here we have to note one point. A password can be given for any user in two ways. ఒక సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ గా ఒక యూజర్ కి మనం పాస్వర్డ్ టూ వేస్ లో ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మాన్యువల్ పాస్వర్డ్. మాన్యువల్ పాస్వర్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పాస్వర్డ్ విచ్ ఈస్ టైప్డ్ బై ద సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్. సో మీరు ఒక పాస్వర్డ్ ని అనుకుని దాన్ని టైప్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ, it is called as a manual password. So security consultant is going to decide what is the password it must be. And second one is called as the, here you are having something called as a generate symbol. If you hit this one, then system is going to generate a password for you. So user ID security 55. And this is the passwords which system is going to generate for you. So system కనుక password ఇస్తే it is called as a generated password. If the password is given by the security consultant manually, it is called as a manual password. Okay, these are the two things which you have to remember. So just want to make an entry here. So, right. So, password can be given for a user in two ways. First one is called as a manual password. So, what is manual password? Password set by a security consultant. Second one is called as a generated password. So what is this? A password generated by a SAP system. So two types of ఈ two types లో ఏదో ఒక password ని you can select. Okay. Now, big question here. Now, as I am already right. So here one common doubt. I am already a security consultant. This user ID I have created for a basis consultant కానీ ఫినాన్స్ కన్సల్టెంట్ కానీ అబాప్ వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే పీటీ వాళ్ళకి కానీ వేరే టీం వాళ్ళకి నేను ఒక యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేశాను. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ మిస్యూజింగ్ ఎనీ వన్ యూజర్ ఐడి ఈస్ ద కామన్ క్వశ్చన్. సో మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎస్ఐపి సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళ పాస్వర్డ్లు ఎస్ఐపి సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కి తెలుస్తాయా? దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్. లెట్ us see. So here see the password status. What it is saying? Initial password set by a administrator. What is the initial password we are having? This is the initial password. Just copying this password and trying to log in with this password. Okay, so ఈ పాస్వర్డ్ తో నేను లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను and giving the password and give an enter button. I think 56. Paste the password and yes. Okay. PCURIT, right?
E5 and okay. Now let's try to log in with this user ID. So మీరు security consultant కాబట్టి మీకు every user ID password తెలుసు. So your question is there any scope of misusing any user ID? Just giving an enter button, what it is saying? It is asking for reset of a password. So whenever anyone enter an initial password, then immediately the system will ask to reset the password. So here I am giving a new password and going to enter it. So now only I am able to access the system here. Now let us open this user ID and see the password status. So password status ఏమనుంది? Productive password. Okay, so password statuses are of two types. We are having passwords, two password statuses. First one is the initial password. So what is meant by a initial password? A password set by the administrator. So who is the administrator here? Administrator అంటే ఎవరు? SAP system administrator ఎవరు? You, the security team is called as a administrator. So user administrator ante we only. Second one is the productive password. So what is a productive password? A password set by the SAP user. So just this is how it is going to work. So there is a user called Ram. He is a finance consultant. So FI team లో ఒక యూజర్ సో FI టీమ్ ఫినాన్స్ టీమ్ లో ఒక యూజర్ జాయిన్ అయ్యారు. హిస్ నేమ్ ఇస్ రామ్ అండ్ హీ రిక్వెస్టెడ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్ ఐడి టు ద సెక్యూరిటీ టీమ్. So what security team is going to do? Security team is going to create a user ID and set a password. So, what is this password called? Initial password. సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ టీమ్ సెట్ చేసే పాస్వర్డ్ ఏమని పిలుస్తారు? ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ అని పిలుస్తారు. సో దిస్ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ టైం లాగిన్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం లాగిన్ కి మాత్రమే ఈ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ యూజ్ అవుతుంది మీకు ఇన్ దిస్ వే. So when you do the first time login, immediately SAP system asks to reset the password. So until and unless మీరు ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేస్తే కానీ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద SAP సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మీరు రీసెట్ చేసే పాస్వర్డ్ ని ఏమని పిలుస్తారు? ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ అని పిలుస్తారు. Now tell me, is there any scope of SAP consultant knowing the password of any consultant? ఎవరైనా SAP consultant వి సెక్యూరిటీ టీమ్ వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ తెలిసే స్కోప్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సింపుల్ క్వశ్చన్. Anyone? So one thing, everyone try to be interactive in the session. So just కూర్చోవద్దు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి కుదిరినంత వరకు everyone. Now my question is, so ఈ ప్రాసెస్ చూశారు కదా, is there any scope of security consultant knowing the password of other consultant? ఒక FI యూజర్ ది కానీ, సేల్స్ యూజర్ ది కానీ, No, sir. ప్రొడక్షన్ యూజర్ ది కానీ
No, it is not possible. So there is no scope of knowing the password of any consultant. So యూజర్ ని మనమే క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజర్ పాస్వర్డ్ ని మనమే సెట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లేటర్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ని మనమే రీసెట్ చేయొచ్చు. చేసినా సరే వి విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు నో ఎనీ పాస్వర్డ్. ఎవరి ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ ని మనం అయితే తెలుసుకోలేము. దేర్ ఈస్ నో సిస్టమ్ ఇన్ ఎస్ఏపి. దిస్ ఈస్ హౌ ఎస్ఏపి మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ యూజర్ ఐడి ఈస్ సెక్యూర్. Now let us continue the same topic. Now this is already existing user. So ikkada name change కు వెళ్తున్నా. When I go to change and log on data, what it is saying? Productive password. Now this user has requested సార్ me to డౌట్ సార్. reset. Yes, అడగండి. సార్ ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ యూజర్ క్రియేట్ చేసి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత పాస్వర్డ్ Yes. చేంజ్ చేసే రైట్ ఉంటది కానీ రీసెట్ చేసే రైట్ ఉంటది కానీ అదే ఇప్పుడు బేసిస్ టీం వాళ్ళు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తే ఇంకా దాన్ని మనం లాగిన్ అవ్వడం కాదు సార్. అవ్వదు. That's what the security. Okay. So it is not possible. If ఒక్కసారి ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేశారంటే ద ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ ఎక్స్పైర్డ్. నో వన్ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, రైట్ దెన్. నౌ సో నోట్స్ చేసుకోండి. వన్స్ ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ పెట్టిన తర్వాత ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఎక్స్పైర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ యూజబుల్. Now, for some reason, this SAP consultant has requested to reset of password. పాస్వర్డ్ మర్చిపోయో ఏదో ఒకటి అయ్యి పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేయమని అడిగారు. నా వాట్ వీ కెన్ డూ సింప్లీ HU01 లోకి వచ్చి యూ కెన్ గో ఫర్ గివ్ ద యూజర్ ఐడి విచ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ గో ఫర్ ద చేంజ్ ఆప్షన్. సో లాగ్ ఆన్ డేటాలో అగైన్ I am about to give a new password. ఈ యూజర్ కి నేను ఒక న్యూ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద న్యూ పాస్వర్డ్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ అండ్ ఇమీడియట్లీ చూడండి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. The password status was again switched to initial password. Initial password means a password set by the security team or the administrator. సో మనం పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసిన వెంటనే స్టేటస్ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ కి మారిపోతుంది. నౌ అగైన్ ఈ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ తో ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ లాగిన్ అయి వాళ్ళు పెట్టే పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ టు ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ and here the last icon ఇదేంటిది? చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు SU01 లో యూజర్ ట్యాబ్స్ లోనే ఈ ట్యాబ్ డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ట్యాబ్ విల్ బి open. You can if you want to reset a password for any user, either you can hit this directly or else you can go for change option. Log on page లో ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. Both are same. So for easy access, they have just given that option. So hope so we are done. Create, change, display, delete, copy, lock, unlock, and reset of the passwords. These are the things which we have seen till now. Anyone having any doubts still here, you can ask me. Just a second. I will need to drop a message in the group. Right. Right then. So this is all about the things. Now let's again go inside
So previously, I guess we have seen address tab and log on tab. ఈ రెండైనా ఇంకేమన్నా చూసామా? I think these two only. So in the address tab, you can fill all the personal information like this. So communication, work center, all the details you can fill here. In the logon data, so alias already I have said it is a second name. User type we have discussed 5 user types of type. So user ni create చేసేటప్పుడే we are going to select what type of user you required అన్నది you are going to do it there. Okay. And next one is the security policy, which we will be doing in later sessions, not right now. So this is the password fields we have already seen. Password can be given in two ways. One is manual password, other way is generated password. And this one is the password status. We are having two password statuses. One is initial password, second one is the productive password. And here is the user groups. So user groups are just a grouping purpose మాత్రమే. Just for administrator's sake. So manam when we are creating a user, you can just segregate them into batches of groups. So I am creating a user called security 55. ఈ సెక్యూరిటీ 55 ని ఒక గ్రూప్ కిందకి నేను యాడ్ చేసుకుంటా. లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏబిసిడిఎఫ్ గ్రూప్ or else Anand Security Group, Chhatrapati Group, DMart Group, Hyderabad Group in this way. So you can just assign them into these groups. We will discuss that one later. So below we are having the validity period. So validity period means from which day to which day this user ID is valid. మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్న యూజర్ ఎన్ని డేస్ కి వ్యాలిడేషన్ ఉంటుందో వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ద డీటెయిల్స్. సో మీరు ఏమైనా ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఈస్. సో మీరు కనుక ఎలాంటి వాల్యూ ఇవ్వకపోతే the system will consider from today, that is July 3rd to 31/12/1999. So this is the validity period which system will consider if you don't give any validation period. Okay. So this is the మొత్తం పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ కిందకి తీసుకుంటుంది. And last one is the account details and cost center. These details will be provided by the by the finance team. Finance వాళ్ళు మీకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తారు, డోంట్ వరీ. Okay, this is all about the log on data page. Here you are once again come back to user group. So user group అన్నది we are creating only for our purpose మాత్రమే. So here, how can I create a user group? Here, let us go for our second transaction code. That is SUGR. This is to do the user group maintenance. Now I would like to create a new user group. Something I want to create as a Adani security group. Just create this one and use some full description. Adani Corporation Security Team. And save this one. So automatically this user group has been created. And when I go to SU01, here go for the change option and you can simply assign here. So మనం log on data కెళ్ళి user group లో assign చేసుకోవచ్చు. So search for all the user groups. What is our user group name? Adani Security. Adani Corporation Security Team is our group name. Just select this one. So ఈ యూజర్ ని ఈ గ్రూప్ లో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్. సో ఇలాగ మనం ఎందుకు చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అంటే ఫర్ మెయింటైనింగ్ బెటర్. సో యూజర్స్ ని మనం ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలంటే స్మాల్ గ్రూప్స్ గా కంపల్సరీగా డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ గ్రూప్స్ అనేవి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే generally in a team meeting they are going to decide into how many groups you have to create the users. మనకు అసలు టీమ్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా చేసుకోవాలి, అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక టీమ్ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్
and you are just creating and assigning the groups as per the discussion. సో మనం యూజర్ గ్రూప్స్ ని ఇక్కడ ఇలాగ అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సెకండ్ వే, దట్ ఈస్ SUGR ఓపెన్ చేసి అండ్ హియర్ ఓపెన్ ద గ్రూప్ నేమ్. మీకు ఏదైతే గ్రూప్ లో యూజర్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో చేంజ్ లోకి వెళ్ళి, సో బిలో యూ కెన్ యాడ్ ద యూజర్స్. మీకు ఎవరెవరు యూజర్స్ కావాలో ఆ యూజర్స్ అందరినీ కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుని సేవ్ చేయొచ్చు. సో బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ 100% సేమ్. రెండు కూడా ఒకటే. SU01 లో యూజర్ కి యూజర్ గ్రూప్ ని అసైన్ చేయొచ్చు, వైస్ వర్సా you can open the user groups and assign the users. It is not going to affect anyway. రెండు కూడా ఒకటే మెథడ్. So in this way we have to add and save the information. That's it. Okay. Right. రెండిట్లో ఎలా కావాలన్నా you can make the changes. Okay, so user groups, I am once again repeating, just for better maintenance of user data. So for suppose me project lo if there are 200 SAP consultants, generally 200 is very short number, 500 SAP consultants, it is very difficult for you to manage, mainly as a security consultant. But there 500 users you are maintaining in this way. 50 finance 50 finance consultants, 20 basis consultants, 40 ABAP consultants. Ilaga, I am giving some random numbers. 30 members of something like a GRCT. Ilaga, you are having different groups here. సో మనకి ఏమవుతుంది, ఫైనాన్స్ టీమ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే ఆడిట్ టైంలో ఈజీగా ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఈ గ్రూప్ మొత్తానికి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డూ ద యూజర్ మెయింటెనెన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ దమ్ ఇన్ గ్రూప్స్. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ యూ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఆథరైజేషన్ టైంలో యూజర్ గ్రూప్స్ విల్ బి మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ వన్స్. We will discuss later. As of now, user groups అంటే based on the common things కానీ లేదా for better user administration we are creating the user groups అంతే. Okay, next one is the SNC. What is SNC? SNC stands for Secure Network Connection. Okay, SNC stands for Secure Network Connection. So what is this SNC? So if we activate SNC for any user, so ఎవరైనా యూజర్ కి మనం SNC యాక్టివేషన్ చేస్తే the user does not require a password. Okay, so మీరు ఎస్ఎన్సి ఒక యూజర్ కి యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. ద యూజర్ మే బి ఏ డైలాగ్ యూజర్ ఆర్ మేబీ ఎనీథింగ్ లైక్ సర్వీస్ యూజర్, సిస్టమ్ యూజర్, రెఫరెన్స్ యూజర్, కమ్యూనికేషన్ యూజర్. 5 యూజర్ టైప్స్ లో ఏ యూజర్ ఐడి అయినా సరే, ఏ యూజర్ టైప్ అయినా సరే, హీ డస్ నాట్ రిక్వైర్ పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ అన్నది అవసరం ఉండదు టు యాక్సెస్ ద సిస్టమ్. Direct గా you can log in into the SAP system without a password. Here a scenario based question generally you will get in the interview. So that is what is SNC and have you ever activated the SNC in your project? This is one of the common question if they want to check your ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో జనరల్ గా అందరూ ఏంటంటే ఎస్ఎన్సి కాన్సెప్ట్ ని గబగబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎస్ఎన్సి స్టాండ్స్ ఫర్ సెక్యూర్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్. ఇఫ్ యూ యాక్టివేట్ ఎస్ఎన్సి ఫర్ ఎనీ యూజర్ దే నో లాంగర్ రిక్వైర్డ్ ఏ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ దాకా చాలా బాగా చెప్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ యాక్టివేటెడ్ ఎస్ఎన్సి ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? సో జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే మేబీ దే వాంట్ సమ్వన్ హూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎస్ఎన్సి అప్పుడు దే ఆన్సర్ ఎస్. ఓకే, మీరు ఎస్ అని చెప్పారంటే
the interviewer will come to a conclusion you have no proper real-time experience. Why? Because ESNC is only used in an initial part, initial initial project లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. Initial project or initial stage. So what is the initial stage ante when a basic team installs the SAP software. So basic team వాళ్ళు SAP software లోకి ఎలా లాగిన్ అవుతారు? Anyone? After doing the first time installation, how is the basic team going to log in into the SAP system? మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు SAP సిస్టమ్ లో లాగిన్ అవ్వాలంటే ఒక యూజర్ ఐడి. రూల్ అసైన్ చేస్తారు కదా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దాంతో. సారీ, బై యూజింగ్. Can you repeat? Team username and password. Assigned username and passwords. Assign the username and passwords ఎవరు ఇస్తారు? ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాలేషన్. DDIC. Yes, DDIC and SAP start. So మీకు SAP versions అప్పుడు we have discussed something called as the default user ID and default passwords. So వీటిలో these are called as the default user IDs, or they are also called as the సూపర్ యూజర్ గ్రూప్స్ అని పిలుస్తారు. సో సూపర్ యూజర్ వేరు, సూపర్ యూజర్ గ్రూప్స్ వేరు. సమ్ పీపుల్ మిస్అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ ఐడీస్ as సూపర్ యూజర్ ఐడీస్ కాదు, వీటిని సూపర్ యూజర్ గ్రూప్ అని పిలుస్తారు. ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్, జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ as డిఫాల్ట్ యూజర్ ఐడీస్. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక యూజర్ ఐడితో దే ఆర్ గోయింగ్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ద SAP సిస్టమ్. సో ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డిఫాల్ట్ యూజర్ ఐడి. లేటర్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ యూజర్ ఐడీస్ and going to activate SNC. So కొన్ని యూజర్ ఐడీస్ లెట్ us take for example purpose ఒక 5 యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసి వాటిని వాటిలో ఎస్ఎన్సి యాక్టివేట్ చేస్తారు. అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు deactivate the SNC in this way. What we are getting status, SNC is not active on the application server. So SNC they are going to deactivate. So the question is, where are these 5 user IDs? These 5 user IDs are distributed between security team and basis team. సో ఈ యూజర్ ఐడీస్ ని సెక్యూరిటీ టీమ్ లో కొన్ని, బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళకి కొన్ని షేర్ చేసుకుంటారు. వై బికాస్ సో మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం హౌ ద పాస్వర్డ్స్ ఆర్ రీసెటెడ్. సో ప్రాజెక్ట్ లో ఏ కన్సల్టెంట్ అయినా పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే ద సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ విల్ బి దేర్ టు రీసెట్ హిస్ పాస్వర్డ్. Who will be there if a security consultant passwords must be resetted. So security consultant ఏదైనా యూజర్ ఐడి by mistake lock అయినా or else there is so security consultant password reset or user lock అయిపోతే ఎవరు వచ్చి రీసెట్ చేస్తారు? There is no one. For this reason a SNC activated user ID will always be with a security team. ఇది కూడా ఎవరి పడితే వాళ్ళకి యూజర్ ఐడి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. జనరల్లీ విత్ ద సెక్యూరిటీ టీమ్ లీడ్స్ ఆర్ సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, ఓకే, ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరే ఈ యూజర్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ సమ్ 1 or 2 యూజర్ ఐడీస్ బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తారు. వై బికాస్ ఫర్ సపోజ్ sudden the server there is an emergency activity to be performed in the server and basis user ID was locked. Emergency ga basis user login avvali, but
యూజర్ ఐడి లాక్ అయిపోయింది. సెక్యూరిటీ టీమ్ కూడా టైంకి అవైలబుల్ గా లేరు పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేయడానికి. ఇలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారు? దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద యూజర్ ఐడి వేర్ ద ఎస్ఎన్సి ఈస్ యాక్టివేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద సినారియో. సో జనరల్ గా వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ యాక్టివేటెడ్ ఎస్ఎన్సి మీన్స్, సో మీరు కనుక ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ ఇనిషియల్స్ ప్రాజెక్ట్ కాకుండా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కనుక మీరు ఈ రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకుంటే దేర్ ఈస్ నెవర్ ఎవర్ ఏ స్కోప్ ఆఫ్ సీయింగ్ ద ఎస్ఎన్సి యాక్టివిటీ. సో సింపుల్ గా ఉన్నట్టు చెప్పండి. I have knowledge about the SNC concept, but I never got an opportunity to activate SNC or use the SNC activated user IDs. Okay, note it. So this is very common question for the user. So మీకు ఎప్పుడైతే రియల్ టైం నాలెడ్జ్ లేదని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడిగేది. Right there. So this is all about SNC. Next one we are having is the defaults. So defaults is nothing but here we are going to have something like menu options, log on language ఇవన్నీ ఉంటాయి. లేకపోతే డినామినేషన్స్ ఎలా కావాలి, డేట్ ఫార్మేట్, టైం ఫార్మేట్, ప్రింటర్స్. ఓకే, ఈ యూజర్ ఏ ప్రింటర్స్ కి కెన్ గివ్ ఇట్, ఇవన్నీ కూడా టైం జోన్స్, ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా default settings for the user are done here. Next one is the parameters. So parameter IDs we will discuss later. Parameters and personalizations ఈ రెండు కూడా తర్వాత ఎప్పుడైనా చేద్దాం. నాట్ రైట్ నౌ, నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ చేద్దాం. ఒక పారామీటర్, ఒక పర్సనలైజేషన్ లేటర్ సెషన్స్ లో చేద్దాం. Roles and profiles which we are going to discuss in the next session. రేపటి క్లాస్ లో we are going to discuss about roles and profiles only. This is the groups. So groups అంటే మళ్ళీ ఏం లేదు, యూజర్ గ్రూప్స్, దట్ సేమ్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్ ప్రీవియస్లీ. ఇందాక మనం ఏదైతే యూజర్ గ్రూప్స్ చేసామో అదే ఆప్షన్ అగైన్ ఏ డెడికేటెడ్ ఈస్ దేర్. సో ఒక యూజర్ ని వీ కెన్ యాడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ యూజర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో, నో ఇష్యూ. సో ఇదే యూజర్ ని అదాని సెక్యూరిటీ పాలసీలో యాడ్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇన్ ద ఎండ్ యూజర్ గ్రూప్ ఇన్ దిస్ వే. ఒక యూజర్ ని కావాలి అంటే మల్టిపుల్ యూజర్ గ్రూప్స్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ దీస్ యూజర్ గ్రూప్స్ పర్పస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కోసం మాత్రమే, టు మెయింటైన్ ద యూజర్ ఐడీస్ బెటర్లీ. సో యూజర్ ఐడీస్ ఇంకా బాగా మెయింటైన్ చేయడం కోసం కేవలం సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కోసమే ఇవి. దే హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ. ఈ సెక్యూరిటీ 55 అనే కన్సల్టెంట్ కి ఏ యూజర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేసినా హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు కేర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇది ఓన్లీ మనకి యూజర్ మెయింటెనెన్స్ ఈజీ అవ్వటం కోసం ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద లైసెన్స్ డేటా. సో మీరు ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఆపరేషన్ యూజర్, ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్. ఆ తర్వాత వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లైసెన్స్ డేటా. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ ద లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, జనరల్ గా అయితే ఎవరు యాజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 5 years like I have never seen anyone giving license data. స్పెసిఫిక్ గా ఈ యూజర్ కి ఈ లైసెన్స్ డేటాని అసైన్ చేయండి అని ఎవరు ప్రెజెంట్ అయితే తీసుకోవట్లా. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ ద అన్లిమిటెడ్ యూజర్స్ లైసెన్స్. సో నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ లైసెన్స్. ఏ యూజర్ కి ఏ లైసెన్స్ అసైన్ చేయాలి, కాంట్రాక్ట్ యూజర్ కి అయితే ఇది వరకు ఒక వన్స్ అపాన్ ఏ టైం లైక్ 2015-16 వరకు అయితే దేర్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్. కాంట్రాక్ట్ యూజర్ అయితే ఇది ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఉన్న యూజర్ కి ఇవ్వాలి, టెంపరీ యూజర్ కి ఈ లైసెన్స్ డేటాని అసైన్ చేయాలి. దేర్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ లైక్ దిస్. రైట్ నౌ ఎవ్రీ ఐటీ కంపెనీ is purchasing unlimited user license and they are just not bothered anything about this one, but just for theory purpose. So what will happen is there will be a document for you where you have to select the
license data for every user type. So permanent user కి అయితే ఒక లైసెన్స్ డేటా ఉంటుంది, టెంపరీ యూజర్ కి లేదా 6 months కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఉన్న యూజర్ కి అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్సెస్ దే హ్యావ్, ఇలాగ డిఫరెంట్ లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ముందే ఇస్తారు. వీఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, right. So this is the overview of the SU01. Now, before ending the session, I would like to do another small transaction code. That is SU01T. What is the transaction code? SU01T. So right now, మనం చేసింది ఏంటి? SU01. That is for single user maintenance or user maintenance. User maintenance antene the meaning is single user maintenance. And next one is SU01D. SU01D transaction code దేనికి? Let us see. This is for, so ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇది వరకు SU01 లో వీఆర్ హ్యావింగ్ క్రియేట్, చేంజ్, డిలీట్, లాక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రైట్ నౌ ఓన్లీ డిస్ప్లే ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది. దిస్ ఈస్ టు డిస్ప్లే ద యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓన్లీ డిస్ప్లే ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది SU01D. So what is SU01D transaction code for single user display? ఓకే, ఇది కాకుండా మనం చేసిన వేరే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏంటి? SUGR. దిస్ ఈస్ ఫర్ user group maintenance. We can create, we can change, or we can delete the user groups. ఇవి కాకుండా what is the first transaction code? SM50. This is for maintaining the, or this is to check the work processes. So system లో ఉన్న వర్క్ ప్రాసెసెస్ చూడాలంటే we should go for the SM50. So processes and services topic లో ఎన్ని వర్క్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి? 27. These are all the things. ఇవన్నీ చూడాలంటే we have to go to the transaction code SM50. So till now we have done with the 4 transaction codes: SU01, SU01D, SUGR, and SM50. These are the transaction codes we have done till now. Okay, right. So tomorrow we are going to start the topic called roles and profiles topic. లేదా ఇంకోటి ఏదో ఒకటి చూద్దాం. So right. So if anyone having any doubts, you can ask me. Right, I will once inform the consultancy. Now you will be getting a mail, and by tomorrow make sure that everyone is ready with your server. Right, everyone. If you are not having any doubts, I will be ending the session.